Olá, pessoal! Hoje eu vim com mais uma receita para vocês, espero que vocês gostem. É um quiche de brócolis que a massa não vai ovo. E essa massa você pode usar para vários tipos de receita, tanto doce quanto salgada. E se você gostar dessa receita, se você gosta aqui do canal, já deixa seu like, se inscreve no canal. E um abração para vocês, até a próxima!
Bom dia, pessoal! Não, bom dia não, tem que ser. Olá, pessoal! Vim hoje com mais uma receita para vocês.